Aneurysm occurs when part of an artery wall weakens, allowing it to widen abnormally or balloon out. An aneurysm is a localized sac or dilation formed at a weak point in the wall of the aorta. Because of the high pressure in the arterial system, aneurysms can enlarge, producing complications by compressing surrounding structures. Aneurysm is the second most frequent disease of the aorta after atherosclerosis. Classification can be based on the layers of vessel wall involved into true aneurysm and false aneurysm, based on morphology, secular aneurysm, fusiform aneurysm, berry aneurysm, based on location, based on pathological mechanism, secondary to atherosclerotic syphilis. The layers of vessel wall involved. True aneurysm, aneurysm that involve all the three layers of the wall of an artery, that is adventitia, media, and intima. Pseudoaneurysm, it is a collection of blood leaking completely out of an artery or vein, but confined next to the vessel by surrounding tissue. A false aneurysm occurs when a blood vessel wall is injured, like coronary angiography, arterial grafting. Based on morphology, secular aneurysm, they are spherical in shape and involve only a portion of the vessel wall. They vary in size and are often filled either partially or fully by a thrombus. Fusiform aneurysm, a localized dilation of an artery in which the entire circumference of the vessel is distended. The result is an elongated tubular or spindle-like swelling. Berry aneurysm. A berry aneurysm, which looks like a berry on a narrow stem, is the most common type of brain aneurysm. They make up 90% of all brain aneurysms. Berry aneurysms tend to appear at the base of the brain where the major blood vessels meet, also known as circle of Willis. When a berry aneurysm ruptures, blood from the artery moves into the brain, causing subarachnoid hemorrhage. Complications of berry aneurysm. The aneurysm ruptures, it can lead to hemorrhage, stroke. A ruptured aneurysm quickly becomes life-threatening and requires prompt medical treatment. Aneurysmal rupture prior to treatment is a major cause of death and morbidity in aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Aneurysm size is an important risk factor for aneurysmal bleeding. Based on location, renal aneurysm, abdominal aortic aneurysm, intracranial aneurysm, thoracic aortic aneurysm. Renal aneurysm. A renal artery aneurysm is a dilated segment of renal artery that exceeds twice the diameter of normal artery. Incidence is very rare. Signs and symptoms: flank pain and tenderness, hypertension, hematuria, signs of hypovolemic shock. Intracranial aneurysm or brain aneurysm. It's a weakness in the wall of cerebral artery or vein, causes a localized dilation or ballooning of the blood vessel. Classification: small, less than 15 mm, large 15 to 25 mm, giant 25 to 50 mm, and supergiant greater than 50 mm. Signs and symptoms: severe headache, nausea, vomiting, vision and speech impairment. Atherosclerotic aneurysm. Atherosclerotic aneurysms are aneurysms caused by atherosclerosis and typically occur in the abdominal aorta. Inflammation associated with atherosclerosis leads to destruction, thinning and thus weakening of vascular wall, specifically the tunica media, which leads to aneurysmal dilation of the vessel. Syphilitic aneurysm. Syphilitic aneurysms arise during tertiary syphilis due to chronic inflammation in the tunica adventitia of large elastic arteries, particularly the aorta. Ischemia of the tunica media combined with further syphilitic invasion into the tunica media itself results in medial destruction and weakening, ultimately causing dilation and aneurysm formation. Aortic aneurysm. Aneurysm are outpouching or dilation of the arterial wall and are common problems involving aorta. Types: thoracic aortic aneurysm, abdominal aortic aneurysm. Thoracic aortic aneurysm. It is primarily in the thorax. It is the ballooning of upper aspect of aorta above the diaphragm, as seen in the picture. The principal cause of death due to thoracic aneurysmal disease are dissection and rupture. Once rupture occurs, the mortality rate is 50 to 80%. The picture showing aneurysm of ascending aorta, aneurysm of descending thoracic aorta, and aneurysm of the thoracic aorta. Signs and symptoms:
Compression of superior vena cava may produce congestion of head, neck, and upper extremities, pulse and BP differences, chest pain, abnormal pulsation apparent on chest, shortness of breath, cough, hoarseness, dysphagia. Complication. Untreated or unrecognized aneurysm can be fatal due to dissection or popping of the aneurysm, leading to nearly instant death. Abdominal aortic aneurysm. It is an enlargement of the area in the lower part of aorta, the major blood vessel that supplies blood to the body. Size greater than 3 cm. Most common form of aortic aneurysm. Signs and symptoms: pulsating feeling near the navel, back pain, deep constant pain in abdomen. Vast majority of aneurysm are asymptomatic unless ruptured. Common causes for aneurysm, etiology or risk factors. Atherosclerosis may contribute to weakening of blood vessel, infection which affect the arterial wall, syphilis, Marfan syndrome, penetrating or blunt trauma, high blood pressure, it may enlarge or weaken the blood vessel, older age greater than 60, male sex, smoking, family history of aneurysmal disease. Pathophysiology. Due to etiological reasons like atherosclerosis, trauma, or infection may contribute to weakening and degeneration of a blood vessel wall. Hypertensive injury may compound this degeneration and accelerate the expansion of aneurysm. As the aneurysm expands, the wall tension increases, further weakening of the vessel wall. And if not treated, it may lead to rupture. Diagnosis by proper history taking, physical examination, X-ray, ECG, USG, CT angiography, MRI, and echo. Physical examination. Pulsating mass in the middle of the patient's abdomen. Bruit can be auscultated. Bluto syndrome caused by occlusion of small vessels. Patient may be hypotensive. White extremities can be felt. X-ray. Possible findings on a chest X-ray in ascending aortic aneurysm can be widening of mediastinum as a result of the prominence of ascending aorta seen in, with the yellow line. Mass effect, deviation of the trachea can be indicator of an ascending aortic aneurysm. In X-ray abdomen, calcification within the walls of abdominal aortic aneurysm. There is a round structure in the lower abdomen, lower abdominal midline with faint peripheral calcification shown by the arrows. The classical appearance of an abdominal aortic aneurysm on PFA with mural calcification. USG. This is the ultrasound view of abdominal aortic aneurysm. CT angiography, it is the gold standard test. Figure showing aneurysm in CT brain. MRI to assess the location and severity of aneurysm. Management of aneurysm. The goal of management is to prevent the aneurysm from rupturing. For individuals with small aneurysm less than 4 cm, conservative therapy is initiated. Conservative therapy include risk factor modification, reducing blood pressure, monitoring the aneurysm size every 6 months using USG, CT, and MRI. Indication of surgery for aortic aneurysm: persistent pain, aortic valve involvement, coronary artery involvement, size greater than 5.5 cm or rapidly expanding, more than 0.5 cm per year for patients with no comorbidities. Symptomatic patients should undergo aneurysm resection regardless of aneurysm size. Emergency surgery in case of rupture. Surgical management: clipping the aneurysm, wrapping the aneurysm, coiling the aneurysm, endovascular graft procedure. Endovascular graft procedure. It is an alternative to conventional surgical repair of abdominal aortic aneurysm. This technique involves the placement of a sutureless aortic graft into the abdominal aorta inside the aneurysm via femoral artery cut down. After the graft is delivered to the predetermined point, the graft is pressed or implanted against the vessel wall by balloon inflation. The blood then flows through the vascular graft, thus preventing the expansion of the aneurysm due to pressure. And the aneurysmal wall begins to shrink over time because the blood is now being diverted through the endograft. Clipping the aneurysm.
Most common surgical treatment used for brain aneurysm or perianeurysm. The goal of clipping is to place a small metallic clip or clips along the neck of the aneurysm. This prevents blood from entering into the aneurysmal sac so that there is no longer cause of a risk for bleeding. Once an aneurysm is clipped, the clip remains in place for life. The aneurysm will shrink and scar down permanently after clipping. Wrapping the aneurysm. Fusiform aneurysm are challenging to treat with direct clipping, so it may be wrapped with a biologic or synthetic wrap and prevent rupture. Coiling of aneurysm. A coil is used to occlude the aneurysm. Coils are made of soft spring-like platinum. A catheter is introduced into the femoral artery and threaded up to the cerebral blood vessel. Platinum coils attached to a thin wire are inserted into the catheter and then placed in the aneurysm until the aneurysm is filled with the coil. So its packing prevents the blood from circulating through the aneurysm and reduces the risk of rupture. Thank you. Sir. Hello. Hello. Hello, sir. Hello. Hello. Sir. Welcome, sir. Welcome. Okay. So, Jubina, aneurysmal diseases aneurysm involving almost all the vessels in the body are covered. But regarding the management part, management includes investigation and diagnosis. Investigation, diagnosis, and management. അതെല്ലാം കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിൽ എമർജൻസി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. We are not going to do a coiling, we are not going to do a wrapping, we are not going to do a graft procedure. We are not going to ask the patient to review for the size of aneurysm after every 6 months. So what we are going to do is a patient coming with a, so I'll give you a scenario. You have a 80-year-old male who has come with a complaints of abdominal pain. He is a known case of abdominal aortic aneurysm. He was advised for conservative management. Now he is coming with abdominal pain. So how will you approach that patient? So first we'll take a proper history. Okay, history is this. What I have told you right now. Hello. History is what I have told you right now. 80-year-old abdominal pain. Sir, examination. Okay, what do you want to examine specifically? Pulsatile mass will be seen. Yeah, it is there. It was there for past few years, 2 to 3 years. It has been there. So vital. Yeah. Sir, then patient's present complaint. Abdominal pain. Only abdominal pain. So vitals. Okay. Vitals, BP is 150/100, pulse rate is 80, saturation is 98, respiratory rate is 18. So per abdomen, is it soft, tender? Soft ആണ് ഒരു diffuse tenderness. The type of pain, constant pain. Pain ഒരു
bit of a colicky pain, on and off pain. Radiation. He can't say specifically radiating or he can't say, or a diffuse abdominal pain. Or any other associated symptoms? Like syncope, Vomiting. no vomiting, syncope, no symptom. പറയൂ Focus, any fluid, free fluid. no free fluid. Okay, sir. size of aorta expanded or not, or focus. Now will you know that? Imaging meds. What imaging? Sir, USG. Okay. USG, what do you want to know? Rupture of that aneurysm is there. How will you know if there is a rupture? Aneurysm and slime. How will you know from a USG that if the aneurysm is ruptured? CT CT angiography. CT angiography. Oh, ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ്. എത്ര നേരമായി? 7:30 AM. ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഓപ്പിയേഷൻ എടുക്കണം, അട്രോപ്പിൻ കൊടുക്കണം, വാഷ് കൊടുക്കും. നമുക്ക് വാഷ് കൊടുക്കും. ഹലോ ഹലോ. അപ്പൊ yeah, my point is the patient is having an aneurysmal abdominal aortic aneurysm. He can also have an intestinal obstruction. He can also have an appendicitis. He can also have any other biliary obstruction. He can have all other causes of abdominal pain. But you have to make sure that it is not leaking abdominal aortic aneurysm first and foremost. Because that is the most life-threatening thing in a patient with the abdominal aortic aneurysm, specifically already diagnosed abdominal aortic aneurysm. Okay, sir. Okay. How will you do that? You should first do a focus. You should visualize the aneurysm, and also you should look for any free fluid in the abdomen. Also, if the patient is unstable, if there might be slight leak from the posterior retroperitoneal, there might be leak, which might not be diagnosed with the normal ultrasound that we do, like focus that we do. So you might have to get a further imaging also if the patient with the abdominal aortic aneurysm comes with the abdominal pain. Okay, that is first and foremost. Second thing is brain aneurysm. We are not that much concerned because that usually diagnosis after the patient presentation. Patient comes with a stroke-like event. We do a CT or we do an MRI and then we do an angio. That is when you get to know there is an aneurysm. In that part, during management, you will have to
intervene a bit. You will have to lower the BP. You will have to prevent anti-epileptic, anti-edema measures. Okay, but abdominal aortic aneurysm is not like that. It is one of the most major killers that can present to ED. So if the patient comes with chest pain, if the patient comes with abdominal pain, or critical diagnosis always includes an abdominal aortic aneurysm, rupture of an abdominal aortic aneurysm. So how to approach the abdominal aortic aneurysm is very important. All other aneurysms we very infrequently see, but abdominal aortic aneurysm is something is very common and also something we might miss. For all abdominal pain, it is mandatory that you look for a aneurysm both clinically and also with a focus. So take your ultrasound and scan the abdomen, look at the aorta and see for any abnormal dilatation. Okay, so definite diagnosis can only be made if the patient imaging like angio is done. But if the patient with diagnosed abdominal aortic aneurysm, or if we have diagnosed an abdominal aortic aneurysm comes with abdominal pain and he is hemodynamically unstable, it is definitely leaking abdominal aorta unless proved otherwise. Okay, so even if there are no free fluid that we are able to see, you definitely should have to go for a angiogram. And leaking abdominal aortic aneurysm is like a time bomb, or abdominal aortic aneurysm is like a time bomb. We don't know. We don't know when it will be problematic, or we don't know when it will rupture. So a large size abdominal aortic aneurysm is always like a time bomb. So especially if they have been asked to do some procedure, or if they have been asked to correct the abdominal aortic aneurysm, if the walls are weak with already formed a thrombus inside it, this definitely might cause an issue. Okay, our main concern is abdominal aortic aneurysm that presents with a rupture, or a patient with abdominal aortic aneurysm presenting with abdominal pain. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിനാരിയോയിലും how will we approach എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. അപ്പോൾ abdominal aortic aneurysm with pain, as I said, we must always suspect the abdominal aortic aneurysm rupture, and we'll have to evaluate further even if the patient has presented abdominal aortic aneurysm and we don't find any free fluid in the focus. As I said, there might be a retroperitoneal bleed which we might miss. Okay, so that is first and foremost thing. Second is they are hemodynamically unstable, definitely you should go for an image. And if the patient is unstable, is there any difference in how we resuscitate that patient? Anything different? A, B, C, D. Okay, A, B, C, D. Okay. Then we'll do imaging, sir. Patient BP 70 systolic ആണ്. Suspecting directly taken. Secure to IV cannula. Free fluid in abdomen on bedside USG. കാണുന്നില്ല. ഇല്ല. ഡയഗ്നോസിസ് സസ്പെക്ട് ചെയ്താൽ ഇവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യാം. BP 70 systolic ആണ്. What is something that you are going to do? Volume replacement. Okay. പിന്നെ blood transfusion, clinically suspecting aneurysmal leak, plan for emergency require. Emergency? Sir, repair surgery OT-ലേക്ക് എടുക്കാം. Okay. You know, aorta is leaking. Aorta is a high pressure system. Yes. If that is leaking, no amount of blood that we give might be sufficient.
But definitely the plan is to stop the point where it is leaking. And repairing in aorta is not an easy job also. It is very difficult, and also taking them up to OT at unusual hours, morning 8, 2 a.m., 3 a.m., such a patient presents to you will definitely be a challenge. Trying to stabilize the patient. We might not be able to stabilize the patient completely. Trying to stabilize the patient, and also to repair, plan for cardiothoracic repair is the definitive management for it. But and the chances of getting that patient back if the patient has gone to hypovolemic shock with the bleeding aortic aneurysm rupture is very low, or the prognosis is very bad comparatively. Okay. But if the patient with abdominal aortic aneurysm with abdominal pain, you are suspecting a leak, and if the patient's BP is on the higher side, about earlier onto the leak, the BP might be on the higher side. Yes. And then when it goes to hypovolemic shock, അല്ലെങ്കിൽ hemorrhagic shock, the patient's BP will drop. About if it is on the earlier part, when the BP is on the higher side, we must maintain it, അല്ലെങ്കിൽ we must try to lower it and maintain it at around 100 systolic. We should try to maintain it, not to increase. We should not try to increase the BP. Even if it is in hypovolemic shock, we should not try to increase the BP beyond a 90 or 100. Okay. We might have to give blood. Massive transfusion might have to be initiated, but definitive treatment is always surgery. Surgery. Yes, പറയൂ, എന്താ പറഞ്ഞാലോ? Definitive treatment surgery, no? Okay. Definitive treatment surgery എന്ന് പറഞ്ഞാലേ. Okay. Okay. I think ജുമൈനയുടെ പ്രസന്റേഷൻ കുറച്ചും കൂടി എമർജൻസി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ആവണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ what happens if the patient comes to ED, how will we manage എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. This is more like a general guideline. സോഴ്സ് എവിടുന്ന ജുമീന, എവിടുന്ന അടുത്ത പ്രസന്റേഷൻ കണ്ടന്റ് എവിടുന്ന? എനിക്കത് കണ്ടിട്ടൊരു പറ. മെഡിസിൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും എമർജൻസി മെഡിസിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും കണ്ടില്ല? മെഡിസിൻ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ എമർജൻസി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇട്ട മെഡിസിൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിർത്താം? ബേസിക് ഫിസിയോളജി, പത്തോഫിസിയോളജി ഇസ് ഫൈൻ, പക്ഷെ മാനേജ്മെന്റ് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഓൾ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം എ ജനറൽ മെഡിസിൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലേ? യു ആർ നോട്ട് in a general medicine department, you are in an emergency medicine department. So you will have to have the management of the emergency medicine department. So that is what I wanted to highlight. കാരണം ജുമീനയുടെ പ്രസന്റേഷനിൽ മുഴുവൻ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് ബാർ അപ്രോച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലാതെ വാട്ട് happens if the patient comes with rupture എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Which is the main aim, or that is the main aim of this presentation itself. ഈ പ്രസന്റേഷൻ തരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എമർജൻസി മെഡിസിന്റെ ഈ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാനാണ്. ദാറ്റ് പാർട്ട് ഇസ് മിസ്സിംഗ് ഫ്രം യുവർ പ്രസന്റേഷൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനിയെങ്കിലും പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ എമർജൻസിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ, അതിലെല്ലാം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. കാരണം നമ്മുടെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കില്ലർ for us is aortic aneurysm. അത് be Tintinelli, be Trofen, definitely they all will have a description, an algorithm, management algorithm, treatment goals for all these things. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ aneurysmal disease ആണ് പറഞ്ഞെങ്കിലും we are not concerned about a berry aneurysm, or we are not concerned about a small aneurysm in other parts of the body, but abdominal aortic aneurysm is to be highlighted in this presentation. Okay. And how would you manage an abdominal aortic aneurysm?
So that needs to be further highlighted. കാരണം ഞാനിപ്പോ കുറച്ചൊരു ഓഫ് ഹാൻഡ് ആയിട്ടാ പറയുന്നത്. I might have missed many points. അതിനെക്കുറിച്ച് സ്പെസിഫിക്കലി നോക്കി ജുമീന പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ്സിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേനെ. ഇതിപ്പോ ഞാനൊരു ഓഫ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന പോയിന്റ്സ് അതിൽ നോക്കണം എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ I might not be able to say. Okay. Appo we can always build on what you have told. We can never, it's difficult to bring on new things. Appo your approach, അത് ജുമിന മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാവരും പ്രശ്നമോ. റംഷീദ ഒക്കെ ഉണ്ട്. റംഷീദ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ന്യൂവർ ആളായതുകൊണ്ടാണ് റംഷീദ പേര് വെച്ച് പറയുന്നത്. when you present something, always try to present it on a perspective, or emergency perspective present here, not on a gynec or a medicine or a surgical perspective. Okay. Appo what matters us is what is to be presented, not what matters to other departments. അത് നമ്മൾ അറിയണം, പക്ഷെ more important is what matters to us. Okay. Appo otherwise you have covered the topic, but ഈ ഒരു എമർജൻസി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, അതില് that was something lacking. Okay. വേണു സാർ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ? ഞാന് പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുന്നതായതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഈ നമ്മളെ ഫുള്ള് ടോപ്പിക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ ടിൻറ്റിനലിയിലെ ടോപ്പിക്സ് തന്നെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇട്ടത്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഒരു സെറ്റ് ഇയറിന്റെ ഉള്ളിൽ 2 to 3 ഇയറിന്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ ടിൻറ്റിനലി കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ആ സാധനം ഇട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോ ജുമീനൊക്കെ ആ സാധനം എമർജൻസിയിൽ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറൊന്നും പറയാനില്ല. ആ ടോപ്പിക് സീക്വൻസിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെ ടിൻറ്റിനലിയിലെ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. And the whole idea is while going through 1.5 month module, you should be able to cover the entire tintinally on that. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൺസേൺ ഓക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി someone is present. അവർ ടിൻറ്റിനലി നോക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എമർജൻസി റിലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടെ നോക്കി പോകണമെന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് റോസൻ ആണെങ്കിൽ റോസൻ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മാധവന്റെ ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ബുക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അതിൽ വേറെ ഈ കുറച്ച് റീസെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ജേർണൽസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാധനങ്ങളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വരണം എന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പലയാളക്കാർ അതിന്റെ 2 ദിവസം മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ടിൻറ്റിനലി പിന്നെ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല പ്രസന്റർ എന്നുള്ളത് വളരെ എവിഡന്റ് ആണ്. മെഡിസിൻ ബുക്ക് നിന്നാണ് റെഫർ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. ചുരുങ്ങിയ പക്ഷെ എമർജൻസിയിൽ പണിയെടുക്കാനും എമർജൻസി ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എടുക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ടിൻറ്റിനലി ഇല്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിലും, എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ എമർജൻസി യു അപ്പിയർ. അതർവൈസ് നേരത്തെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിനീത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത്. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ഐ വോണ്ട് ടു ആഡ്. അതിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുതിയ ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ വായിച്ചു പോണം. നിങ്ങൾ ഏത് ടോപ്പിക്, ഏത് ഇപ്പൊ ആർക്കമ്മ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിലും വേറെ ഏത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് ടെസ്റ്റും അതിന്റെ നോളജ് ബേസും ഇല്ലാതെ മുമ്പോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയൂല. That is very important. This is all only thing I want. Rest of the ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. We'll stop, sir. Yeah, we'll stop.